Hi everyone joining in. We'll just get started in a bit. We're waiting for our guest for today, and then we will quickly begin after that. Thank you for joining. Hi, भर्खरै join गरिराख्नु भएकोलाई पनि. I am waiting for Kewal to join. I can see that he's joined, but yeah, I think he needs to send a request. Yeah, I can see him. Okay. Hello. Hello, Dai. Hi. How are you? Doing well. How have you been? I'm good too. Doing well. It's so new to see you. Okay. Avatar ma अहिले with Right? the beard gone completely. Yeah, I've been quite a while, but धेरै पनि भइसक्यो अस्ति मैले फेरि फोटो सेयर गर्दाखेरि पनि मसँग अहिले लेटेस्ट फोटो छैन रहेछ. So I shared the same photo. त्यसले गर्दा पनि होला. Okay. Okay. No worries. So yeah, we'll begin in a bit, but for the people who have joined, please let us know how you're feeling right now. अहिले कस्तो feel गर्दै हुनुहुन्छ अनि obviously where are you joining from पनि in the chat, and also I think the same question for दाइलाई पनि अहिले चाहिँ how are you feeling, what are you looking forward to हाम्रो discussion मा, and then we can move forward. Okay. First thing, so it's been long due, right? We've been discussing about it for quite a while now. के नमिलेर भइरहेको थियो. So finally we could make it. So I'm happy to be here. Also अब you've been caught up with few things happening with your office ma, so annual meetings थियो त्यसले गर्दाखेरि. So after everything is done, अहिले अफिसबाटै join गरिरहेको छु. So I could see a lot of my colleagues, friends joining in. I'm not sure I will be able to reply to them, but yeah, hello everyone. Okay. Thank you so much. Yeah, Mopani, I think I was, like you said, anticipating this for a long time, and ekdam thankful that finally bhaira cha yo, and thank you so much for agreeing to this in the first place. So yeah, I think अरूहरूले पनि share गर्नु होला तपाईले अहिले कस्तो भइरा छ, कस्तो feel गर्दै हुनुहुन्छ, and where are you joining us from, and then we'll not be able to reply to each of your messages, but we'll definitely see through it. Okay, so thank you. And moving forward, आजको हाम्रो discussion is going to be about how we can communicate with emotional intelligence, especially हाम्रो professional lives मा as a हाम्रो body focus हुन्छ, but we'll also discuss how we can apply communication को aspect as connected with emotional intelligence हाम्रो day to day life मा हैन, families मा, workplaces मा चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं यो कुरा भनेर चाहिँ. र आज चाहिँ लाइक अघि नै मैले अलिकति introduction चाहिँ I think केवल दाइ भनेर उहाँलाई denote गरिसके, but to introduce him further, केवल Dai is an advertising professional and with over 13 years of experience developing and implementing 360-degree campaigns for a variety of national and international brands. Ani Daiko expertise is mainly in brand strategy, communication development, public relations management, events, and activation management. So we thought that there could be no one better than him to discuss about Azuko Amro main theme of discussion. So that's why we asked you to be here, and we are grateful that you're here, Dai. So मैले तपाईको बारेमा अलिकति त भने, तर it would be also lovely to hear about how your work is usually in day-to-day life मा चाहिँ what keeps you occupied, अनि maybe for the people joining in अलिकति तपाईको work को बारेमा भनिदिनु भयो भने चाहिँ, and then we'll move into our discussion. Okay, so like specifically talking about my work, so my work is to do with the communication. So we communicate basically. So being having to work in advertising, so Zoom side be it with the client or be with team, and जोसँग पनि communication line मै चाहिँ हाम्रो काम नै communication हो. So we build communication strategy for the brands. We communicate with clients or team, everyone. So like basically advertising
भनेकै कम्युनिकेसन भएको भएर सो this today's topic even more relevant for me. It's like okay, what are we going to talk भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसनको बारेमा बेसिकली. So that's what I do हैन. डे टु डे बेसिसमा we communicate, we build communication. So त्यही नै भइरहेछ अहिले पनि हैन. So so that's particularly what our conversation is going to be like. Okay. Yeah. Alright, thank you so much, Dai. So, मैले ठ्याक्क दाइको त introduction गरेँ, तर मेरो नाम चाहिँ Aprajita Jha, and today I'll be hosting this discussion from My Emotions Matter. र धेरैजनालाई I think join गर्नु भएकोहरूलाई त थाहा छ होला, तर for the people who do not know, My Emotions Matter is basically an education initiative, an organization that creates self-reflective learning experiences, individualsहरूसँग, education institutesहरूसँग र working professionals, organizationsहरूको लागि, so that they can develop this skill called emotional intelligence, जसले चाहिँ हाम्रो interpersonal relationships-मा भइरहेको problemsहरू चाहिँ हामीले solve गर्न मिलोस्. And एकदम short-मा हामीले भन्ने गर्छौँ that our work allows us to understand ourselves and understand other people and invite others to understand us, हैन. एकदम short-मा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ. So केवल दाइसँगको चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै एकदम धेरै strong relationship छ हैन, since we started My Emotions Matter, and he's been there with us. So यो चाहिँ it has been due for a long time, and thankfully हुन्छ नि अहिले चाहिँ हामीले यो ठ्याक्क डिस्कस गर्न पाइराखेको छौँ. So to begin with, दाइ आजको डिस्कसनलाई स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ I want to ask you that तपाईँ चाहिँ you lead multiple organizations हैन, you're not just involved in एउटा मात्रै टिमसँग, but you lead multiple organizations र त्यसमा surely there's lot of engagements, there's lot of interaction हैन. So यो केसमा चाहिँ अब how is it that you keep everything together, यस्तो like multiple teamsहरूसँग काम गर्नु पर्दाखेरि, lead गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ how is it that you communicate with different teams and make sure that it's happening well for you? So what is it that you do? What are some of your practices in that regard? Okay, so त्यस्तो एक्ज्याक्टली यही गर्छु यस्तै गर्छु यसले गर्दा चाहिँ वर्क गरिरहेको छ भनेर त नहोला. तर आई थिङ्क what I believe and what I follow is basically कम्युनिकेसनमा चाहिँ फर्स्ट थिङ इज टु कम्युनिकेट हैन. प्लस अर्को चिज चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ जसलाई कम्युनिकेट गरिरहेको छ उसले कसरी बुझिरहेको छ कि छैन भनेर. सो वाट इज जेनरली हाम्रो उसमा पनि एक्जाम्पलको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले त भनिसकेँ भन्ने कुरा आउँछ हैन. तर मैले त भने उसले बुझे कि बुझेन, इट्स समथिङ द्याट वी मिस आउट जेनरली हैन. सो त्यो उसले बुझे कि बुझेनको पार्टलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्यो अनि त्यो चिजलाई चाहिँ के बुझ्यो त उसले, नट लिभिङ अप टु ओके उसले बुझ्यो भनेर, बट आस्किङ एज टु के बुझ्यो, एन्ड इफ बोथ अफ योर कम्युनिकेसन इज इन द सेम लाइन, आई थिङ्क द्याट्स द फर्स्ट थिङ हैन. अर्को इज about listening and not just listening to respond, but I would say listening to understand. So, so like there's a lot of problem कहाँनिर हुन्छ भने कहिले काहीँ कम्युनिकेट गर्दाखेरि what I believe is you communicate with someone, and is the person listening or not, हैन. So उसले लिसन गरे पनि are they listening to understand, बुझ्नको लागि गरिरहेको कि हैन, ओके यसले मलाई यो भनेको छ सो आई निड टु रिप्लाई. सो उसको हेडमा अलरेडी हुन्छ नि त्यो रेस्पोन्स चाहिँ गरिरहेको छ. सो व्हेन द्याट ह्यापन्स आई थिङ्क देयर इज अ मेजर ग्याप इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन, अन्डरस्ट्यान्डिङ द कम्युनिकेसन. सो आई थिङ्क द्याट्स समथिङ आई फलो like majorly. These are two things, like one is communicating to make the people understand. म पनि आफूलाई पनि I try and give at least attention to when people are communicating to me. I try like it's also very reverse, okay. If whoever is communicating to me, do they feel that I'm listening? त्यो बुझाउन पनि so first thing, the listening to it to understand, and making them feel that okay, I've understood, or clarifying that is this what you want to say, or what you try to say side for that. So you sense what that is something that I practice a lot. And also observation बाटै होला हैन, is the people understanding यो मान्छेको इमोसन कस्तो छ आफ्नो. Most of the times like communication is related to emotion हैन, feeling सँग आउँछ. So if you're feeling good, you communicate in a good way. So these are few things that I try and do like mindfully as to make the communication clear. Okay.
Okay, thank you so much, Dai. Ekdam interesting insights लाग्यो, especially when you talk about making other people understand, हैन. I think धेरैवटा communication aspects मा चाहिँ I think मान्छेहरूले यो miss out गरिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ, especially team settings मा where stakes are so high, हैन. And like you said, emotions लाई हुन्छ नि ढोका बाहिर छोडेर आउन मिल्दैन. You come into the work with your emotions, हैन, and there's chances that there can be so many miscommunications, misunderstandings if we don't like make sure that अरूले मेरो कुरा बुझिरहेको छ कि छैन, प्लस इफ आई एम अन्डरस्ट्यान्डिङ अदर पिपल अर नट, होइन. सो तपाईँले नै अघि भनेको कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति डिपर डिग गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले जुन यो कुरा भन्नुभयो नि, टु मेक अदर्स अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु से, हाउ इज इट द्याट यु मेक स्योर द्याट दिस ह्यापन्स? लाइक क्यान यु थिङ्क अफ एनी इन्स्टेन्स जसमा चाहिँ यस्तो भएको थियो, or any examples as such, जसमा चाहिँ यु क्यान रिकल द्याट यु एक्चुली मेड दिस ह्यापन? लाइक अरूलाई चाहिँ मैले बुझाइरहेको छु कि छैन भन्ने assurance चाहिँ तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ? Lot of times these days with the team that I talk to, or anyone, even the friends, in day-to-day communication, because it's a practice, right? So regular practice ko लागि चाहिँ what I tend to do, अनि मैले आफूलाई पनि observe गर्दाखेरि चाहिँ मैले केही कुरा कसैलाई भनिसकेपछि चाहिँ what I make sure is त्यो मान्छेले बुझेको छ कि छैन भनेर त्यो बुझ्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि we ask, like मैले जे भने, like can you tell, narrate that to me, what have you understood? Right. So check गर्दाखेरि चाहिँ then we are in the to some extent we reach that similar level of communication को understanding. So एउटा पार्ट त त्यही नै हो, and त्यो बुझेको छैन भने फेरि रिपिट गरेर बुझाउन सकिन्छ. So कति टाइम्स चाहिँ when I talk to few of my friends or colleagues, team members, उनीहरुसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ you try to say something. So हाम्रो झन् एडभर्टाइजिङमा धेरै नै लागु हुन्छ के यो कुरा, हैन. So there's this Chinese whisper that goes on. Okay, so client मलाई ब्रिफ गर्छ, सपोज मैले मेरो क्रिएटिभ टिमलाई ब्रिफ गर्छु. सो मैले क्लाइन्टलाई मैले जुन ब्रिफ सुनेर आउँछु त्यो ब्रिफ चाहिँ मैले सुनिसकेपछि इफ आई थिङ्क माई अन्डरस्ट्यान्डिङ इज बेस्ट टु द बेस्ट, नाउ आई क्यान गो एन्ड कम्युनिकेट टु द टिम भन्नु र मैले अन्डरस्ट्यान्ड गरेको कुरा चाहिँ क्लाइन्टलाई फेरि रिन्यारेट गरेर ओके दिस इज वाट आई अन्डरस्टुड वेन यु सेड दिस अल थिङ्स, होइन. हाम्रो एडभर्टाइजिङमा वाट वी से इज रिभर्स ब्रिफ पनि भन्छ के. सो इन द फर्म अफ क्लाइन्टले ब्रिफ दिइसकेपछि वी अल्सो ट्राई एन्ड मेक इट अ रिभर्स ब्रिफ सो द्याट इज आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ इन द राइट फ्रेम, होइन. यही हो त भन्नु खोज्छु. त्यो भयो भने चाहिँ लट अफ टाइम्स यो कम्युनिकेसनको जुन ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ. नभए त कस्तो हुने भयो, मैले बुझेँ भन्ने सोचेर आएँ, मैले मेरो टिमलाई त्यो ब्रिफ मैले गर्छु, त्यो क्रिएटिभ टिमबाट जुन खालको आउटकम आउँछ त्यो क्लाइन्टले हेर्दाखेरि पनि छक्क पर्दा हुन्छ मैले मागिरहेको चाहिँ के छ यहाँ आइरहेको छ के, होइन. त्यसबाट चाहिँ आई थिङ्क इन राइटिङ फर्म पनि एउटा रिभर्स ब्रिफ जुन फलो गर्नेछौँ त्यो चाहिँ प्रोफेसनली पनि भयो. अनि लाइक आई सेड इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन, लाइक बोल्दाखेरि चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ ट्राई एन्ड आस्क दिस पर्सन, और म पनि आई टेन टु डु दिस अ लट. आई थिङ्क मैले आफैलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ ओके तिमीले समबडी इज सेइङ टेलिङ मी समथिङ, सो त्यो कुरालाई चाहिँ आई रिन्यारेट, सो इज दिस वाट युर सेइङ, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I've seen, I've observed मेरो उसमा चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ I've been able to decrease a bit, but yeah, it's like I said, it's a continuous process. So सबै पर्फेक्ट छ त भन्दिनँ, तर it's going on. Definitely continuous process nahi ho. And I really love this idea of reverse brief that you mentioned. I'm also taking notes as you're mentioning all of these because I'm going to go back to this again, and I'm sure there's a lot of learning that will come out of our discussion today pani. So तपाईले यो जुन reverse brief को कुरा गर्नुभयो, and अघि नै तपाईले भन्नुभएको थियो that it's not that you just make other people understand what you are saying, but अरूको पनि मैले भनेको कुरा बुझिरहेको छु कि छैन. I think naturally in the process of your reverse briefing मैले गरेर अरूले भनेको कुरा हुन्छ नि उनीहरूलाई अलिकति रिभर्ब गराउनु छ भन्ने त छँदैछ, तर आई थिङ्क यो प्रोसेसमा आफै पनि एक्टिभ लिसनिङ चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, होइन मलाई चाहिँ. बट स्पेसली यो लिसनिङको पार्टमा चाहिँ इज देयर एनिथिङ एल्स द्याट यु डु that allows you to listen to other people as well? Like अरूलाई बुझाउने कुरा त छँदैछ, बट लिसनिङको पार्टमा हुन्छ नि अरू केही गर्नुहुन्छ तपाईँको प्र्याक्टिसेसहरू that allows you to listen to what other people have to say? I think like internet. Am I audible? Okay. Yes, I can hear you, but video चाहिँ एकैछिन लागि आएको थियो. Yeah, now I can see you again. Okay.
Yeah, I think it's, I mean 4G होइन 4G मा फोन आएपछि चाहिँ I think the internet lag हुन्छ. So yeah, okay. So coming back to your question, so what you're asking is what is the process that you follow to make sure that you understand what the people are saying? Is that what you said? Yeah. Okay. So one thing is about मैले अरू जोसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि मेरो कलिग्सहरू मेरो फ्रेन्ड्सहरू बीट माई पार्टनर बीट इभन माई पेरेन्ट्ससँग कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट थिङ आई थिङ्क इज अबाउट स्टेइङ क्युरियस what this person is trying to say, is there कहिलेकाहीँ lot of times I think कहिलेकाहीँ भन्दा पनि most of the times त्यो assumption based reaction or so is it trying to tell me something, so I'm already assuming that यो भन्न खोजे होला उसले, so feels like I've already understood you, so you have a way and then I give you a feeling that okay I've already understood, so त्यो सेन्सबाट पनि होला. So I try and stay curious, I try, okay. So यहाँ दुईजनासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ okay there are times that where you not paid attention भन्ने पनि आउला हैन, but yeah I try to be curious, to give that attention, full attention to the people, and staying curious all the time is something that I follow. I try and follow, like I don't try and assume it beforehand कि यो मान्छेले यो भन्न खोजेको, so I know already. त्यो भएपछि के हुँदो रहेछ, your mind is wired to like respond to what you've already assumed, right? So okay यसले मलाई के सोध्न लाग्यो मलाई अलरेडी थाहा छ यो भन्यो भने चाहिँ म त्यो आन्सर दिन खोज्छु, but when I when you complete the question it's completely different. So I think that is something that I try more often to stay curious and maybe not assume a lot, just listen and then try and respond rather than reacting to okay yeah I know this, so I'm going to just say what it is and type of it. So yeah, that is something that I do. एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो तपाईँले अघि ठ्याक्क त्यो assumptionsको बारेमा हैन. A lot of the times say especially when you're working in teams and there's a lot of assumptions and then you know what this other person is intending, कता कता आफूलाई त्यो assurance हुन्छ, त्यस पछाडि पर्सनली लिन्छ कुराहरूलाई and then you don't even communicate that certain things are bothering you and त्यस पछाडि all goes downhill हैन at times, especially when emotions are involved. त्यति बेला पनि धेरै assumptions गरिन्छ जस्तो लाग्छ. Like I don't know how much of this you've experienced, तर धेरै times हामीले कोही मान्छेले के फिल गरिरहेछ भनेर अलरेडी assume गरिसकेका हुन्छौँ rather than like you said being curious हैन, which you've been trying to work out. And I think that is एकदम important जुन चाहिँ तपाईले कुरा गर्नुभयो, and I think it's also a very good reinforcement for me as well. So thank you so much for answering this. अनि मैले ठ्याक्क यहीसँग अलिकति अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि हैन, जस्तै हामीले माई इमोसन्स बारेकै वर्कसप्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ वी एड्रेस दिस अ लट अफ द टाइम्स. जस्तै टिममा चाहिँ हामीले युजुअली देख्ने भनेको चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू खोजिन्छ जुन चाहिँ केपेबल हुन्छन् अनि एफर्ट लाउँछन् हैन आफ्नो काममा चाहिँ. बट अ लट अफ द टाइम्स एउटा ओभरलुक हुने एस्पेक्ट इज चाहिँ इम्प्याक्ट हैन. एकअर्कामाथि चाहिँ हामीले कस्तो इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छौँ, एन्ड स्पेसली इन द्याट रिगार्ड चाहिँ कम्युनिकेसन बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज समटाइम्स वी आर नट माइन्डफुल अफ वाट वी आर सेयिङ और माइन्डफुल अफ वाट वी आर हियरिङ हैन. सो तपाईँ चाहिँ हाउ मच डु यु अग्री विथ दिस फ्याक्ट द्याट इम्प्याक्ट भनेको इज as equal or as important aspect as हुन्छ नि हाम्रो capability and effort. अनि how do you see it हुन्छ नि कम्युनिकेसनसँग चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले? So would love to hear regarding that. Wow, yeah, this is very interesting. You know how I see it is communication मा चाहिँ जुन खालको हाम्रो not just you're being capable and putting in effort, but the impact that makes on people with the type of communication you do, and not just the communication, okay, it's just the small gestures and actions. I was talking to I think Sagar Sangai, I was talking to him the other day. So there's you are very responsible, you're capable of doing things that you are assigned, and you might be in the best position in the organization. But the small gesture that you do when you are in a meeting with the team, like quick team member or कोही पनि मान्छे चाहिँ कुरा गर्न आइरहेको छ, is trying to communicate something, but त्यो बेलामा your action, okay, your action is like your typical action is to start running or rolling your eyes, that you might not even know
सो यसले चाहिँ यति धेरै इम्प्याक्ट गर्छ भने होइन यो सानो सानो चिज जुन चाहिँ यु माइट इट माइट गो अननोटिस्ड होइन त्यो यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ भने झन् बेटर कम्युनिकेसनको साइडमा चाहिँ इम्प्याक्ट्स अ लट like you might be best at doing whatever you're doing, capable छ effort लगाइरहेको छ, but if you're because you can't work alone, right? So you need to work in team. So team को उसमा more than making an effort and being capable of doing what you're doing, if you're not being able to communicate in the way that people understand, you know, so you think you communicated like the famous your George Bernard's statements are the single best problem with the communication is the illusion that it has taken place one right. This makes it so much of sense. I mean, this is what it is. Like मैले त भनिसके हैन मैले त भनेको ले जानेन or बुझेन. The problem is always with the other person. So like reverse गर्नलाई चाहिँ I think what you said makes a lot of sense, like being capable of doing things and making all an effort and everything, but working in a team, the communication has like equal, I would say more than being able to like at a position of leadership you might not have to do everything on your own, but the thing you have to do all the time is communicate. So if you can't communicate well, and if you can't communicate in the way that people understand you, then that's a biggest problem, right? So you won't be able to work in a team at all. So त्यो सेन्सबाट चाहिँ not like communication of physical communication पनि is what I'm trying to say, physical communication, like you're talking to me and then I'm just looking for not paying attention, like people watching us or even you would feel like little awkward, what is this guy doing? So not pull yourself to the person that is talking to you. So त्यो physical communication, I would say to that, or this verbal communication that you do with the team. So that is very important. That plays a very crucial role in terms of day-to-day communication and working in a team, I think. If I answered your question the way. Yeah, definitely. Thank you so much. So, तपाईले like यो जुन aspect भन्नुभयो नि, that communicate गर्न किन चाहिँ important, I think like a call आइरहेको थियो फेरि छैन सर. Okay, no. अलिकति I think lag भयो जस्तो छ इन्टरनेटले गर्दाखेरि चाहिँ, but I guess you're okay again. So as we were talking about your communication aspect kati important cha, and we need to be aware of the impact that it has on our team members and the people around us, and make sure that we are having a positive impact on the people around us. And I'm sure as a leader there's a lot of times that you have to give feedback pani to the people in your team, to like people maybe with the colleagues that you're working with as well, and maybe your partners funny. So how do you make sure that the feedback that you give like addresses this idea of having a positive impact on people? Because I'm sure that joile pani to त्यो feedback ma हुन्छ नि राम्रै कुराहरु हुन्छ भन्ने छैन. At times you have to be assertive पनि हैन, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि त्यो इम्प्रुभ गर्नै पर्ने कुराहरु पनि कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाउ डु यु स्ट्राइक अ ब्यालेन्स बिट्विन गिभिङ द फिडब्याक अथेन्टिकली पनि, बट also making sure that तपाईले जुन कम्युनिकेट गरिराख्नु भएको छ त्यसको नराम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ नहोस् तपाईको टिम मेम्बर्सहरुमा चाहिँ. सो या एनी थट्स अन दिस वान? I think यसमा चाहिँ I would say जुन work that my emotions matter are doing, हैन, you as a company is doing. So emotional intelligence जुन भन्छ नि, so हामीले मैले कसरी बुझ्छु, मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ emotional intelligence is something that that will help you understand your emotions, okay? And emotion communication is more or less it goes hand in hand, right? So if you're feeling good, your emotion, then you can express your feeling in the way you want, right? So first matter, I think while communicating to the team, like emotionally intelligent भनेको चाहिँ first ma you know about your emotions. So मलाई के feel भइरहेछ, why am I here, हैन? So त्यो कुरा बुझेर for someone's betterment भन्ने खालको कुराबाट आफू assured छ भने, हैन, I'm giving this feedback for the person's growth and not not blaming or judging the person. So the person listening to you should never feel that you're judging this person, you're being judged, or you're being cornered or anything else. Like emotional intelligence के चाहिँ गर्दो रहेछ भने makes you more assertive, I would say, rather than aggressive.
So giving feedback at times के हुन्छ भने we get so aggressive, like going with the feeling, you get so aggressive, and then the other person who's listening to the feedback might feel it, you know, that your aggression देख्छ. Also, I think like coming to the same, this also comes with the communication. Like whenever I'm with a team on, be it one-on-one review or giving the feedback or in general communication, what I try to do is like, why is this person here? किन हामी दुईजना कुरा गरिरहेको छौँ त? एउटा चाहिँ फिडब्याकको लागि हुन सक्छ, एउटा चाहिँ दिस पर्सन इज सिकिङ सम एडभाइस हुन सक्छ हैन, अर्को हुन सक्छ लाइक मलाई केही सिकाइदियोस् भन्ने खालको हुन सक्छ. सो यो पहिला सुरु गेटिङ द अन्डरस्ट्यान्डिङ राइट, बिङ अन द सेम पेज. लाइक कोही मान्छे म भाटामा आइरहेछ, दिस पर्सन इज लुकिङ फर सजेसन और लेट्स से सम काइन्ड अफ एडभाइस एन्ड आई एम अलरेडी गिभिङ हिम द फिडब्याक, तिमीले यो गरेको चाहिँ भएन. That's where the communication gap starts. So first matter being on the same page, that like we discussed initially before coming to the coming live. So are we going to have a Q&A or is it just a conversation that we're having? So now my expectation of what we are going to do here is very clear. So I'm ready. So readiness makes people feel that protected feel worse again. So when you're saying, okay, this is one-on-one review, so I'm going to give you feedback. You might, if you're expecting some kind of suggestion here, then this is not where the place. We can always talk about the suggestion or something else in the next meeting or something. But this meeting is particularly for your growth, for your feedback. So making that communication very clear beforehand, I think that is the first part. First part of making it clear that okay, this is what we are sitting for, and then going with being assertive but not making your communication very aggressive so that people feel threatened or attacked or any kind of thing. It's not how to like few things that emotional intelligence teaches you is something I would want to follow and practice so that I'm mindful of things that I communicate. And so to perceive एउटा जुन पर्सेप्सन आउँछ मान्छेको उसको, त्यो पर्सेप्सनमा नगइकन चाहिँ त्यो फिडब्याकलाई चाहिँ फिडब्याकको हिसाबले राख्न सक्यो भने हैन. Also understanding the emotion of this, while communicating के हुन्छ, when we are talking, if I'm talking to एकदमै लामो कुरा गरिरहेको छु भने I might see it in your expression हैन कि okay, this is going somewhere because you need to they do this program for certain hour होला, certain होला हैन, so you might want to stop me. So त्यो एउटा emotion in your understanding the emotion of your colleague or your communication partner, then I think that also solves a lot of this thing problem. So I think there's a lot of things comes with observation and being mindful and being emotionally intelligent while talking to you. I think that's what I do. I try to do at least. एकदमै मजाले दाइले सबै हुन्छ नि. आई थिङ्क लर्निङ्सहरूलाई सँगै ल्याउनु भयो. आई थिङ्क तपाईँले अघि भन्नुभएको चाहिँ आई थिङ्क एस्पेक्टलाई मैले एउटा टर्म दिनु पर्दाखेरि चाहिँ आई वुड कल इट साइकोलोजिकल सेफ्टी होइन, वेयर यु सेड द्याट इन्टेन्सन चाहिँ के हो त एट द एन्ड अफ द डे होइन, त्यो पहिला चाहिँ इन्टेन्सन क्ल्यारिफाई हुनु पर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो लेभल अफ साइकोलोजिकल सेफ्टी चाहिँ क्रिएट हुन्छ वेयर दिस अदर पर्सन क्यान फिल सेफ टु हुन्छ नि, नट जस्ट लिसन टु यु बट देन not take that as an attack and also have this maybe courage to ask you for more clarity होला हैन, or maybe challenge your ideas में हैन. So त्यो एउटा safety create गर्नको लागि चाहिँ it's important that you give the other person assurance that this is for हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि common purpose को लागि हो, तिम्रो पनि growth छ यसमा and then we are growing together as an organization, as a team पनि हैन. अनि त्यसको लागि it's important that we give each other feedback अनि त्यसको लागि नै चाहिँ हुन्छ नि यो सबै कुरा गर्न चाहिँ important छ भनेर हैन. सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ सेम पेजमा हुनु पर्यो, इन्टेन्सन चाहिँ लाइक हुन्छ नि अलिकति सेम छ कि छैन भन्ने चाहिँ चेक इन डेफिनेटली हुनु पर्यो, नभए चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम्स लाइक यु सेड आफ्नो कुरा भन्नमा मात्र फोकस भइदिन्छ एन्ड देन यु डोन्ट नो हाउ द अदर पर्सन हेज टेकन इट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो इम्प्याक्ट त्यही नै भइसकेको हुन्छ होइन मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिँ.
So yeah, I think this brings everything together very well, होइन. सो यही कुरालाई अलिकति अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै धेरै कुरा त तपाईँले अलरेडी नै गरिसक्नुभयो, होइन, द्याट इमोसनल इन्टेलिजेन्ससँगको प्र्याक्टिसेस स्पेसली इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसनमा चाहिँ यु मेक अदर पिपल अन्डरस्ट्यान्ड वाट युर ट्राइङ टु से एन्ड देन यु लिसन टु अन्डरस्ट्यान्ड एज वेल. अनि धेरै कुरामा चाहिँ त्यो रिभर्स ब्रिफको कुरा पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई. एन्ड एट द सेम टाइम नट अज्युमिङ बट having curiosity that where other person is coming from, उसलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ भन्ने कुरा. एन्ड देन अगेन भर्खरै यो फिडब्याकको कुराले चाहिँ धेरै कुरा कभर गरिसक्यो जस्तो लाग्छ. तर कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ स्पेसली इमोसनल इन्टेलिजेन्ससँग कनेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एम्प्याथिक कम्युनिकेसन भनेर पनि भनिन्छ नि. अरूको कुरा चाहिँ हाउ एम आई अन्डरस्ट्यान्डिङ इट वेल अर नट हुन्छ नि. अरू चाहिँ कुन चाहिँ पोजिसनमा छ, एम आई अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट वेल अर नट, होइन. सो यही एम्प्याथिक कम्युनिकेसनकै कन्सेप्ट अथवा आइडियालाई चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिसाइड्स वाट एभर यु हेभ सेयर्ड सो फार, आर देयर एनी अदर वेज इन विच यु मेक स्योर द्याट तपाईँको टिममा चाहिँ यो एम्प्याथिक कम्युनिकेसन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफैले पनि कसरी फलो गर्नुभएको छ. अनि मेबी हुन्छ नि इफ युर ट्राइङ टु हुन्छ नि हेल्प अदर पिपल लर्न इट इन योर टिम एज वेल, हाउ इज द्याट ह्यापनिङ विदिन योर टिम? इज देयर एनी practices as such that you would like to share? I think you've summarized it pretty well, like, no? So, Zosanga, you're trying to communicate. Is this person, understanding what you're trying to say? Is one part, first part. Obviously. Few songs, making this person feel, the psychological safety that we talk about most often. So, to safe feel is the other part. More than like everything, I think first step is to understand yourself. I would say, like emotionally understand yourself, observing your feeling, so that you can communicate at your best. If like most of the times communication ma मैले feel गरेको problem आउने चाहिँ I'm not in the right frame of mind. Like as a human, you are into some emotion, but then you try to push yourself, and like you said, start. You want to put your emotion out of the door and come to the meeting and communicate. That's not the way. I would say, you can't do that. You can't separate your emotion from yourself. So when you try to do that, most of the time you fail. So being emotionally intelligent is about learning about your emotion and being able to effectively recognize how you're feeling. And why this is important is because when you understand about your feeling, then this is like your feeling is directly linked with your communication. If I'm feeling bad, if I'm not feeling happy while talking to you, this shows. Okay, so, right. The intention that you mentioned earlier, the intention and the curiosity in person, MEM session or you guys talk about seeing people as people, always being curious, not assuming in the first place. So you sabai kura to mix nai hola jasto लाग्छ. अनि यो सबैको summarization भनेको being empathetic about your about people around you, seeing them as a people, not as a problem, and not assuming that okay, I know things, just letting people speak their mind and letting them to talk about what they want to and let them finish, understand it, and then go and respond. And before even responding, I would say just check if you understood it right or not. So just re-narrate it like the way you did it so beautifully that in fact you summarized it better than mine. Yeah, this is what I wanted to say. So that is the sense of the communication that that would help, I think, in terms of regular communication like better like say. Okay. And I think you mentioned this really interesting thing that कति times चाहिँ आफ्नै emotionsलाई पनि sideline गरेर केही कुरा गर्न खोजिन्छ, हैन. And at times like that, I think it's even more difficult to empathize with other people because आफ्नै emotionsलाई त हामीले कहिलेकाहीँ accept गर्दैनौँ, त्यसमा हुन्छ नि properly work गर्दैनौँ भने चाहिँ it's very difficult, हैन, especially when you're having to manage so many other people, हैन. कहिलेकाहीँ
आफ्नै कुराहरूलाई चाहिँ साइडमा राखेर जब हामीले अरूको कुरा डिल गर्न जान्छौँ ओभर टाइम त्यसले एकदम हुन्छ नि त्यो रिजेन्टमेन्ट बिल्ड गराउन सक्छ होइन लाइक मैले कसको लागि गरिरहेको हो त भन्ने क्वेसन्सहरू पनि आउन सक्छ वेन अदर पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ सो लाइक यु सेड आफूसँगको कम्युनिकेसन आई थिङ्क एउटा लेभलमा हेल्दी भयो भने चाहिँ बिकज कम्युनिकेसन भनेको नै इट्स इन अ वे हुन्छ नि हामीले आफूसँगको इमोसन्सलाई कति बुझिरहेछौँ त्यसकै एउटा एक्सप्रेसन हो होइन सो त्यो कुरामा चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु नो तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि आफूसँगको कम्युनिकेसन चाहिँ कस्तो लाग्छ एज एन इन्डिभिजुअल तपाईँलाई हुन्छ नि एज अ लिडर चाहिँ हाउ डु यु कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ युजली हाउ इज इट द्याट यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड योर ओन इमोसन्स एन्ड देन एक्सप्रेस इट Okay, so there's no secret to it. Basically, what you do is you reflect, you give yourself time. हुन्छ नि जुन त्यो हामीले सेल्फ टाइमको बारेमा कुरा गर्छौँ रिफ्लेक्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ दिस इज वाट यु ट्राई एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड योरसेल्फ लाइक मलाई स्टार्टिङमा आउँदाखेरि when I joined, yeah, I was feeling a bit anxious and okay, कस्तो खालको कुरा हुन्छ जे कुरा गर्न खोजिरहेको will I be able to communicate it well. So now through the communication अहिले हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि it has become comfortable, I'm more willing to talk more hola. Okay, this is something that I want to share my feeling hola. So I think this is to do with practice. This is to do with the reflection, the time for yourself to like observe your feeling. हामीले अरूलाई observe गर्ने भन्छौँ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ if we could just best is if we could observe ourselves. मलाई इजिली सोधिरहेको यो क्वेसनले कस्तो खालको उ गरिरहेको छ त ओके एम आई क्युरियस टु आन्सर दिस अर एम आई लाइक ओके दिस इज समथिङ द्याट आई निड टु थिङ्क भनेर अर इभन आउटसाइड दिस टिमहरूसँग कम्युनिकेट गर्दा इनफ्याक्ट लट अफ टाइम्स पेरेन्ट्सहरूसँग कम्युनिकेट गर्दा इज समथिङ द्याट आई नोटिस धेरै कुरामा चाहिँ वी टेन टु गेट इरिटेटेड सो क्विक पेरेन्ट्सहरूसँग सो यो चाहिँ just observing your feeling means okay I'm already feeling irritated means I don't have to speak a lot here okay I should take a time off so त्यो गर्दाखेरि चाहिँ I think it helps a lot so मैले गर्ने भनेको चाहिँ I reflect and with the practice त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ आउन सक्छ आइरहेको छ कि you know what's happening within you हैन so that is already talking to yourself like okay मलाई चाहिँ यस्तो भइरहेछ हैन okay calm down so this is not the right time to communicate and in fact rather than leaving your emotions out of the meeting just keep getting you out of the meeting altogether is best okay I'm not in the right space so can we do this after 10 minutes or maybe tomorrow would help a lot is something that I so these are few things that I try most often to keep sane with myself also so and not communicate in a like impulsive way मा communicate गर्नु आफ्नो फिलिङ चाहिँ एउटा छ अर्को फिलिङ लाइक मलाई मन परिरहेको छैन तर ह्यापी भएर कम्युनिकेट गर्नु that's so त्यो गर्न अभोइड गर्छु and now I can catch my feeling is something I would say हैन because like time and again गरिरहेको भएर चाहिँ लाइक मलाई गाह्रो लागिरहेको चाहिँ मलाई इरिटेट भइसक्यो भनेर जस्तो थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ so that helps a lot एकदमै मजाले भन्नुभयो ठ्याक्क तपाईँले भर्खर भनेको कुरा चाहिँ लट अफ द टाइम्स वी फोर्स एउटा टक्सिक पोजिटिभिटी भन्छौँ नि त्यो स्पेसली एट वर्क चाहिँ स्माइल गरिराख्नुपर्छ अथवा हुन्छ नि यु सुडन्ट बी भनरेबल विथ यर टिममेट्स भन्ने एउटा नर्मल एउटा हुन्छ नि नोसन छ स्पेसली दिस इज द केस विथ टिम्स द्याट डोन्ट फिल भेरी साइकोलोजिकली सेफ विथ इच अदर होइन सो आफैमा दिस इज अ क्वाइट हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि नाइस इन्डिकेटर अफ द फ्याक्ट द्याट त्यो वर्क प्लेसमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ सायद होइन सो यही कुरामा आई थिङ्क तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नै अघि त्यो अब्जर्भेसनको कुरा गर्नुभयो ठ्याक्कै होइन आफ्नो इमोसन चाहिँ कस्तो हुँदैछ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि त्यो कम्युनिकेसन पनि अलि हेल्दियर हुँदै जान्छ एन्ड यु नो वाट यु सुड डु नेक्स्ट भनेर चाहिँ अनि ठ्याक्क तपाईँले आफ्नो पनि कुरा गर्नुभयो त्यो अलिकति एङ्सियसनेस भइरहेको थियो थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ द्याट मलाई पनि ठ्याक्क सेसन स्टार्ट हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ आई वाज भेरी स्केयर्ड अफ यो केही टेक्निकल ग्लिचेस होला कि बत्ती जाला कि केही होला कि भनेर सो इनिसियली आई वाज एक्चुली प्लानिङ टु टेक दिस भनौँ न ह्याभ दिस कन्भर्सेसन एट होम
त ठ्याक्क मेरो घरमा फाइबर ब्रेकेज भयो एन्ड देन द्याट मेड मी एन्सियस एन्ड आई वाज लाइक ओके देन probably I should stay अफिसमै एन्ड देन डु इट बट देन आई वाज स्टिल कसियस द्याट हुन्छ नि वाइफाई गयो भने चाहिँ वाट एम आई सपोज टु डु नेक्स्ट और टेक्निकली केही भयो भने चाहिँ आई माइट बी आउट होइन एन्ड देन वाट माइट इट लुक लाइक फर केवल द्याट बिङ देयर हुन्छ नि जस्ट टकिङ टु द अडियन्स थिङ्स लाइक द्याट सो त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि टेक्निकली मैले सोचिरहेको थिएँ के हुन्छ त भनेर चाहिँ होइन सो आई वाज अल्सो ट्राइङ टु एक्सेप्ट द्याट एन्ड देन आई केम टु दिस हुन्छ नि कन्भर्सेसन विथ द्याट एक्सेप्टेन्स इट सेल्फ है सो या आई थिङ्क एकदम मजाले तपाईँले समअप गर्नुभयो आफ्नो आई थिङ्क अब्जर्भेसनबाट नै सबै स्टार्ट हुन्छ एन्ड देन द्याट अल्सो अलाउज यु टु काइन्ड अफ एक्सटेन्ड द्याट अरूतर्फ पनि आफैसँग नै त्यो कनेक्सन छैन आफ्नै इमोसन्स बुझ्दैन भने चाहिँ अरूले पनि कम्युनिकेट गर्दा उनीहरूको पनि कुरा बुझ्न चाहिँ एकदम गाह्रै नै हुन्छ होइन सो yeah, thank you for sharing that. And I think I also want to know यो सबै कुरा त हामीले गर्यौँ होइन and obviously I know you to be somebody who practices this a lot because हामी यहाँ मात्र connected छैनौँ यो स्पेस बाहिर पनि I see you doing like हुन्छ नि एकदमै practicing these things very wonderfully होइन so I just want to ask you that I'm sure there's been a lot of times जहाँ चाहिँ तपाईँले च्यालेन्जेसहरू पनि पक्कै पनि फेस गर्नु भएको छ होला होइन especially when communicating within your teams or maybe हुन्छ नि पर्सनली पनि so what kind of challenges have there been for you हुन्छ नि over the years अनि कसरी चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले त्यो ओभरकम गर्नु भएको छ के प्र्याक्टिसेसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो अलाउ गरेछ लाइक मेबी अहिलेसँगमै कनेक्टेड भएको कुरा पनि होला तर वाट इज युजली योर लाइक हुन्छ नि च्यालेन्ज यो सबै कुरा अप्लाई गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एन्ड वाट इज बिन हेल्पफुल आई थिङ्क यो सबैको लागि पनि हुन्छ होला होइन सो फर्स्ट थिङ त कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै देयर इज टु अर मोर पिपल इन्भल्भ राइट सो दुईजना अरू त्योभन्दा बढी इन्भल्भ हुने बित्तिकै देयर इज यो कम्युनिकेसनको ग्याप हुनु इज गिभन सो यसलाई अभोइड गर्न सकिँदैन तर के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि लाइक वी डिस्कस्ड यसलाई चाहिँ ओके हाउ क्यान वी मेक इट क्लियर कम्युनिकेसन एज क्लोज एज पोसिबल सो धेरै चिज हुन्छ अब लट अफ टाइम्स मेरो आफ्नै कम्युनिकेसन पनि द वे आई कम्युनिकेट टु द टिम इट माइट हेभ बिन अन्डरस्टुड इन अ डिफ्रेन्ट वे होइन सो त्यो भनेको मैले बुझ्न खोजिनँ कि ओके आई कम्युनिकेटेड लाइक मैले त भने अब उनीहरूले गर्नुपर्छ होइन सो उनीहरूले बुझ्यो कि बुझेन मेकिङ स्योर दे अन्डरस्ट्यान्ड दे अन्डरस्टुड इट नट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै टाइम प्रब्लमहरू आएको छ होइन एउटा कुरा भनेको छ नेक्स्ट टाइम गएर चेक गर्दाखेरि द्याट्स नट ह्यापनिङ सो किन भएन भन्दाखेरि त मैले अर्कै बुझेँ होइन लट अफ टाइम्स एडभर्टाइजिङकै केसमा लाइक आई सेड द बिगिनिङ एउटा ब्रिफ आएको छ अर्कै चिज आउटपुट निस्किरहेको छ होइन सो मैले त यही बुझेको थिएँ नाउ देयर इज क्लाइन्ट वेटिङ टु लन्च दिस क्याम्पेन होइन इन नो टाइम एन्ड देयर इज दिस द क्रिएटिभ द्याट आउटकम द्याट हेज कम आउट इज सम अदर डाइमेन्सन सो यस्तो खालको चिजहरू त धेरै नै हुन्छ सो त्यही भएर हामी मोस्ट अफ द टाइम अर्गनाइजेसनमा पनि बिल्डिङ दिस कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ एउटा टिम बिल्डिङ कम्युनिकेसन एक्टिभिटिजहरू होला होइन ट्राइङ आउट डिफ्रेन्ट थिङ्स अनि प्र्याक्टिसिङ इट बिकज इट्स बाउन्ड टु ह्यापन होइन कम्युनिकेसनमा प्रब्लम्स आउँछ तर त्यो कम्युनिकेसनलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ क्लोजर लाने हो लाइक थिङ्स वी डिस्कस अबाउट रिभर्स ब्रिफ दिएर हुन्छ कि कति टाइम्स के हुन्छ वी ट्राई एन्ड अभोइड भर्बल कम्युनिकेसन कि इन एडभर्टाइजिङ सो वेन वी टक टु क्लाइन्ट सो क्लाइन्टले ब्रिफ दिनुहुन्छ फोनमा ओके यो गर्नु पऱ्यो एन्ड देन मी अर माई टिम हियर्स द सेम एन्ड स्टार्ट नोटिङ and take the piece of paper and rush to the team for the brainstorming. Okay, this is what I've heard. So now अलिकति टाइम दिएर त्यो कुरालाई चाहिँ ओके यो भन्नुभयो तपाईँले इज माई अन्डरस्ट्यान्डिङ करेक्ट भन्ने खालको बिहेभियर चाहिँ त्यही नभएर त्यो पछि आएको हो कि पहिला चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ वेन आई स्टार्टेड वर्किङ द्याट्स वाट आई युज ओके कसैले ब्रिफ गर्यो आई वाज अल्सो लाइक ओके ल मलाई फोनमा ब्रिफ गरेर चाहिँ म बाटोमा छु म ब्रिफ लिइरहेको छु होइन अनि त्यसपछि यो ब्रिफलाई लगेर मैले कम्युनिकेट गर्छु ओके लेट्स मेक यस्तो खालको कम्युनिकेसन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लट अफ टाइम्स लाइक क्याम्पेन्सहरू डिले हुनेदेखि लिएर क्लाइन्टको लाइक क्लाइन्टले भनेको खालको नन स्केलदेखि लिएर इन्टरनल कम्युनिकेसनमा पनि लट अफ प्रब्लम्स लाइक अर्कै कुरा बुझेर लाइक दिस पर्सन इज अलरेडी अफेन्डेड सो यस्तो खालको सिचुएसनहरू त भएको छ अनि हुन्छ पनि आई वुड से अब सिद्धो अब हुँदैन होइन अब पनि हुन्छ तर द थिङ द्याट वी ट्राई टु डु अहिले लाइक आई पर्सनली ट्राई टु डु इज मेकिङ इट मोर लाइक
vocal, being open to communication, like multiple times भए पनि like एकजनालाई कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ टाइम बाउन्ड हुनु भएन हैन, उसले बुझेको छ कि छैन, आफू मात्रै भनिरहने हैन, उसले हाफ वे बुझेको छ कि छैन, बिकज लट अफ टाइम्स के हुँदो रहेछ, मलाई क्वेसन आयो, नाउ आई स्टार्ट टक आन्सरिङ इट, हाफ अफ द वे आई माइट हेभ आई माइट हेभ लस्ट यु अलरेडी, यसले कहाँ भनिरहेको लाइक अल अफ दिज थिङ्स. सो त्यो चाहिँ माइन्डफुल्ली चेक गर्न सकेन भने चाहिँ इफ दिस पर्सन इज फलोइङ यु भन्ने कुराहरू गर्न सकेन भने चाहिँ जस्ट गेट द कम्युनिकेसन रङ. सो धेरै कुरो भएको छ, त्यही भएको भएर नै दिस थिङ द कम्युनिकेसनको पार्ट हेज बिन सो इम्पोर्टेन्ट टु मी. कम्युनिकेसनकै ब्याकग्राउन्डबाट आएर होइन, कम्युनिकेसनै बनाउने उसमा भएर झन् कम्युनिकेसन बेटर भएन भने त यो त हुँदै भएन भन्ने हिसाबले नै चाहिँ यो कम्युनिकेसन साइडमा आफूलाई ग्रो गराउन खोजेको चाहिँ त्यही भएर पनि हो. मेरो पर्सनल वर्क इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन कम्स अल्सो फ्रम द्याट. सो बी इट हाम्रो यो उसभन्दा पनि बाहिरको जुन हामीले एनबिसीको कुरा गर्छौँ त्यो के को लागि त भन्दाखेरि चाहिँ फर द कम्युनिकेसन, टु मेक यो कम्युनिकेसन बेटर नै हो. So that has always been the effort to make your communication better, and I think यो सिधिँदैन पनि कहिले, यो हुन्छ नि हुँदै जान्छ with this new generation communication झन् better हुँदै जानुपर्छ होला हैन. So yeah, that is the practice and this will keep on going is what I see, and lot of confusion हुँदै गर्छ अहिलेसम्म भएको छैन. I wouldn't say अहिले चाहिँ हुन छोड्यो भन्दैन, अहिले पनि हुन्छ, but just being observant and try to like better the communication every time is what I do. Okay. Thank you so much for sharing तपाईँको side of things हैन. So बिस्तारै चाहिँ I think अब हामी like we might just take around 5 to 10 minutes and then we'll wrap it up gradually. Tara for the people watching, तपाईँको maybe if there's any quick questions that you might want to ask, maybe you can leave there in the chat and then we might address it. तर मैले चाहिँ अब finally दाइलाई एउटा सोध्न खोजेको चाहिँ what is it that you wish you would have you wish you could have learned earlier that would have allowed you to communicate better as a leader or understand people better as a leader. So तपाईले अहिले आएर यति कुराहरु त कति धेरै प्र्याक्टिस गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तर मेबी यो कुरा चाहिँ मैले पहिले सिकेको भए चाहिँ लाइक धेरै हेल्प हुन्थ्यो जस्तो केही छ भने चाहिँ डु शेयर विथ अस. I think यो उसमा चाहिँ what I would want to say is त्यस्तो अहिले थाहा भएर मलाई बेटर भएको छ, पहिले थाहा भएको भए हुन्थ्यो भन्ने चिजहरू त धेरै नै हुन्छ, तर हाउ आई टेक इट इज लाइक राइट टाइममा राइट कुरा सिकिन्छ हैन. इफ यु आर टिचेबल, लाइक इफ यु स्टे टिचेबल देन यु गेट टु लर्न थिङ्स इन द राइट टाइम हैन. या ढिला त भयो होला हैन, धेरै चिजहरू ढिला भएर, तर अहिले चाहिँ त्यो ढिला भयो सो त्यसलाई गर्न सकिँदैन भन्ने छैन. अहिले सिके पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने हैन त्यसले पनि धेरै वर्क गर्छ. सो पहिलाको मिसकम्युनिकेसन छ भने अहिले सिकेर पनि त्यसलाई गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. सो सिक्न त धेरै कुरा अगाडि नै सिक्न पाएको भए त हुन्थ्यो, बेस्ट हुन्थ्यो. इमोसनल इन्टेलिजेन्सकै बारेमा हुन्छ नि हामी धेरै पछि नै वी केम टु नो अबाउट इट एन्ड वी स्टार्टेड प्र्याक्टिसिङ इट. सो इमोसनल इन्टेलिजेन्स इन इट्सेल्फ हाम्रो हामी आफूलाई या नेपालको कन्टेक्स्टमा या अर्गनाइजेसनहरूको कन्टेक्स्टमा नै थाहा भएको भए हुन्थ्यो हैन, बेटर हुन्थ्यो. अर्को द थिङ द्याट वी टक्ड अबाउट साइकोलोजिकल सेफ्टीको बारेमा हैन, हाउ यु फिल, पहिला त आफूलाई पनि फिल हुन्थ्यो लाइक when I started working was I feeling safe, like what was happening within me, त्यो कुराहरू बुझ्न पाएको भए हैन. यो रिफ्लेक्सन पार्टहरू यङ्गर टाइमदेखि नै आफूले त्यो रिफ्लेक्ट गर्ने बानी भएको भए my communication would have been way better. So these things like being able to take time for yourself, reflect on things, being mindful of others' emotion, आफ्नो इमोसनलाई बुझ्दै अरूको पनि इमोसनलाई बुझ्न ट्राई गर्ने हैन. And so observation, not assumption, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै पछि नै सिकेको हो हैन. सो यो कुराहरू अलिकति अगाडि भएको भए हाम्रो कम्युनिकेसन, हाम्रो लाइफ वुड ह्याभ बिन रियली right. त्यसले गर्दा लाइक स्कुल टाइम्समा होला द वे वी कम्युनिकेटेड वी माइट हेभ अफेन्डेड सो मेनी पिपल हैन. और अहिले पनि आफूलाई पनि त्यो अफेन्ड हुँदाखेरि कसैले के भन्दाखेरि चाहिँ नाउ यु क्यान टक
you can ask, is this what this person is saying, and what made this person say what he or she said, so त्यो कुराहरु पनि बुझ्नलाई चाहिँ सो यो इम्प्याथेटिक कम्युनिकेसन भनौं या इमोसनल इन्टेलिजेन्सको साइड अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु जुन चाहिँ हामीले ढिलै भए पनि बुझ्दैछौँ यो अलि अगाडि बुझेको भए धेरै नै हेल्प हुन्थ्यो लाइफ वुड ह्याभ बीन like way better, I would say. It's not that it's worse now, it's good, right. But yeah, it could have been way better. Right. Thank you so much, Dai, for sharing that is so wonderfully. So, yeah, I think धेरै कुरा त पहिलेदेखि नै सिकेको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर I think better late than never भन्छ नि. So I think that is what applies to like हुन्छ नि हाम्रो केस पनि. And thank you so much for sharing your perspectives. एकदम रमाइलो भयो तपाईसँग कुरा गरेर चाहिँ हैन. So म ठ्याक्क तपाईको अहिले हुन्छ नि I will ask you for your final reflections pani tara yahi सँग related चाहिँ मैले एउटा हुन्छ नि for the people present and maybe for the people who will watch this video later अहिले त we just talked about a few aspects भनौं न जति हामीले हुन्छ नि एउटा 1 hour को conversation मा गर्न सक्थ्यौ and with Dai bringing his experience हुन्छ नि trying to हुन्छ नि develop that as somebody who is in the field of communication and who has been working in this field for such a long time and how he has developed certain practices जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई आफ्नो टिमलाई हुन्छ नि लिड गर्नलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई हेल्प भएको छ त्यो सबै कुरा गर्यौं हैन तर soon will be also having a workshop on this so my emotions matter ले चाहिँ we are coming up with a 4-hour workshop it's going to be a paid workshop on communication so we have called that workshop a recipe for emotionally intelligent communication where we will be discussing different tools insights and concepts and आफ्नो practices on how we are communicating in a way that can allow us to have positive impact हाम्रो relationships whether that's personal or professional right? So that is something that we will be doing र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा interest form पनि छ so if that is something that interests you मैले यहाँ chat मा चाहिँ share गरिदिएको छु I'm not sure if त्यो link follow गर्न मिल्छ कि मिल्दैन but as we share this video we'll also make sure to have it हाम्रो यो video को description मा पनि as well as in our bio हामीले update गर्छौं so अहिलेको लागि चाहिँ I'm just informing about this and with that like हुन्छ नि हामी बिस्तारै आजको हुन्छ नि यो सेसनको एन्ड मा पनि आउँछौं सो यो फर्म मा चाहिँ हुन्छ नि तपाईले आफुलाई यो कुराहरुको बारेमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने चाहिँ तपाईले डिटेल्स लिभ गरिदिन सक्नुहुन्छ and we'll get in touch with you once we finalize हाम्रो वर्कशप को डेट चाहिँ so yeah that is what I would like to inform about and finally चाहिँ yes I think हामी अब चाहिँ we talked for almost 52 minutes right so तपाईको चाहिँ हुन्छ नि आजको कन्भर्सेसन बाट if there is maybe one takeaway that you are like हुन्छ नि taking back with you from today's conversation अनि बिस्तारै चाहिँ हामी आजको लागि चाहिँ wrap up गर्छौं होला first thing thank you for doing this I mean we made it already delay bhye pani we made this happen so I'm glad to like we could talk it this way like making it a very casual conversation format so I really enjoyed the conversation I know getting the insight from you as well jun way you summarize things like that's what my emotion matter does so yeah I mean there's no surprise to it but yeah thanks for that like lot of times I might have tried to say something and the way you summarize it well that makes it more effective यहाँ पनि communication effective हुनलाई चाहिँ धेरै हुन्छ that's something that I find it really like fruitful in terms of मैले कति कुरा भन्न खोजिरहेको चीजहरुलाई चाहिँ better way मा clarify हुँदाखेरि चाहिँ and that's what that's what you do the best so all the best for that also what did you say just for everyone मैले recently आफुलाई यो चीजमा चाहिँ आफुलाई पनि एकदमै अब्जर्भ गरिरहेको and would want everyone I think will help is like अघि भर्खर मैले भन्दाखेरि चाहिँ there are few actions there are few blind spot that you might have त्यो blind spot लिएर कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसनमा प्रब्लम आइराको हुन सक्छ so if you can identify that lot of not just ignoring about the communication or just taking the conversation very lightly but your actions not paying attention to it or your few physical actions that you do which you might not be aware of also त्यो चीजले पनि धेरै कम्युनिकेसनहरुलाई चाहिँ बिगाडिराको हुन सक्छ सो त्यो उसलाई चाहिँ याद गर्दिनु भयो भने just to give you a क्विक example like
हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि देयर इज अ फ्रेन्ड अफ माइन होइन, उसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसले जहिले पनि मेरो कुरा सुनिरह्यो, त्यसपछि उसको सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हैनबाट सुरु गर्छ होइन। सो होइन भने द्याट्स अलिकति नेगेटिभ कनोटेसनतिर जाँदा मैले राइटै भनिरहेको या यसले किन यस्तो भनिरहेको छ, बट द पर्सन इज नट ट्राइङ टु गिभ मी व्हाट यु आर सेइङ, लाइक इज नट ट्राइङ टु से यो मिलेन भन्दा, तर उसको बानी हो होइन। सो देयर इज अर्को फ्रेन्ड हु इज लाइक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो यस्तो एक्सप्रेसनै यस्तो खालको आउँदो रहेछ। सो when I go and talk to him, he starts the conversation with that, त्यसले गर्दा चाहिँ okay, he's not interested or he's already made an assumption जस्तो फिल हुन्छ। सो त्यस्तो खालको एक्सनलाई चाहिँ प्लिज अब्जर्भ एन्ड देन the communication will start getting better. So yes, I want to leave it to that. Yeah, thank you so much, Dai. So just to make everybody understand, so Daile bhakare अहिले blind spot भन्ने term use गर्नु भएको थियो, त्यो भनेको चाहिँ basically आफूले certain actions गरिरहेको हुन सक्छौं हामीले जसले चाहिँ can be having a negative impact हैन अरूहरु मान्छेमाथि, और आफैलाई नै हामीलाई नराम्रो गरिराखेको हुन सक्छ, और हामीलाई हुन्छ नि अझै पनि त्यसबाट ग्रो गर्न चाहिँ अलिकति प्रिभेन्ट गरिराखेको हुन सक्छ। सो ब्लाइन्ड स्पट्स आर बेसिकली एक्सन्स जुन चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन सक्छौं जसको बारेमा हामी अवेयर नै छैनौं हैन। सो कति टाइम्स चाहिँ हुन्छ नि त्यो हैनबाट कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्नुदेखि चाहिँ कति टाइम्स हुन्छ नि अरु कोही मान्छे बोलिराख्दाखेरि चाहिँ फोन चलाइरहेको हुन सक्छौं हैन। सो अरु मान्छेले चाहिँ सुन्देउ न जस्तो भन्ने कुरा गर्छ, अनि हामीले चाहिँ वी माइट से दैट सुनि त राछु नि भनेर चाहिँ, तर अर्को मान्छेलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे त फोनमा बिजी छ, खोइ त कुरा सुनेको भनेर हैन। सो यस्तो सर्टन एक्सन्सहरु हाम्रो हुन सक्छ। एन्ड आई थिंक दाइले भनेको जस्तै चाहिँ सो टु बी अवेयर अफ अल अफ दिस, कति टाइम चाहिँ हामीलाई फिडब्याक लिन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एन्ड त्यो पनि कम्युनिकेसनकै थ्रुबाट आउने हो। सो जति चाहिँ वी क्यान आई थिंक वर्क अन दिस, त्यसले हामीले उति नै हेल्प गर्छ हैन। सो या थ्याङ्क यू सो मच दाइ आजको यो हुन्छ नि तपाईको इन्साइट्सहरुको लागि, टाइमको लागि, एन्ड डेफिनेटली फर शेयरिङ सो मेनी डिफरेन्ट हुन्छ नि आइडियाज एन्ड प्र्याक्टिसेस द्याट यु हेभ बीन डुइङ। कति धेरै कुरा मलाई पनि रिइन्फोर्स भयो, एन्ड आई एम श्योर द पिपल हु वाच्ड अस सो फार एन्ड विल बी हुन्छ नि वाचिङ अस मेबी पछि भिडियो हेर्दाखेरि might also find it as useful as I did. So thank you so much for this, and I hope you have a good evening ahead. And yeah, thanks a lot for joining. Thank you so much for doing this. See you around. Bye bye. See you.